Warm welcome to all the 10 plus 1 students. Welcome to this session in which we are going to study message writing. The session will be presented by Yogita Joshi, lecturer in English, Government Senior Secondary Smart School, Penibaga, District, Mansa. Dear students, messages are the important part of modern life. As modern people are busy, often people lack time to have a lengthy talk. At that time, messages help a lot. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦਿਸ ਏਰੀਆ। Before starting the session, let me tell you the learning objectives. After the completion of this chapter, the learner will be able to explain and understand the purpose of message writing, explain message writing and its features, and explain the steps in message writing. ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। Before starting the session, pre-reading activity is in front of you. I'm sure that all of you know the full form of SMS. Think about it and guess the full form of SMS. Guessed? Let's see. You have 4 options. This is to simplify your guess. First option is simple message sent. Second option is stylish message service. Third option is social message service. And last option is short message service. Guess the right answer? Good. Here's the right answer. The right option is D, short message service. And we use SMS specially on phones these days, as you can see in the picture. She has just received an SMS. What are the other means of sending a message? You can easily enlist. We have telephone. We can send the message through a person. And another popular medium is email, WhatsApp, all of you know, and other social media handles. ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ। Let's define what is a message. A message is a brief piece of information shared with someone. It can be an oral message or a written message. ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Let's know more about it. Dear students, if the written message is to be prepared, it is prepared to convey some information, and that information is urgent.
We can send this information to one person or many persons. And message is always sent to the people who are not in our reach. Although we have other alternatives available, as I have already mentioned, that you can make a mobile call, or you can use the telephone or WhatsApp or other social media. But still, message writing is most important means of communication in modern life. It can provide clear and precise information effectively, especially when we are in a hurry. The information in a message is actually based on conversation between two persons, because one person is sending the information, the other person is receiving the information, and after receiving the information, the other person is giving the feedback. The details are written in an appropriate style and format so that it conveys the correct and relevant information to the receiver. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲਿਖਤੀ ਮੈਸੇਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Now, I'll discuss a sample message with you, and that message will be on the basis of the telephonic conversation between Manav and Sonam. Now you can see on screen the telephonic conversation. On the basis of this conversation, we will frame a message. Manav: Hello, may I speak to Simran? Sonam: I'm sorry, she's not at home. Manav: Why didn't she come to school today? Sonam: She has gone to attend a marriage with her mother. Manav: Will you please convey my message to her? Sonam: What is it? Manav: Tell her to bring my drawing and sketchbook to school tomorrow. She should also get a set of oil colors. I shall meet her at the school tomorrow. Sonam: Okay, I will tell her. Manav: Thanks. As Sonam was to go out for a meeting, she wrote a message for Simran. Dear students, we have gone through the telephonic conversation. Now, because Sonam has to attend a meeting, she cannot call Simran. So she has to frame a message for her. You also try to frame a message. I will help you in that. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਲੈਟਸ ਸੀ। This is the final message. In the center, we are writing message, and you will also write this in the center of the box in examination. On the left hand side on top, you have to mention the date, while on the right hand side on top, you will mention the time. After that, you will address or write the name of the person.
Then, after giving the necessary information in the form of a short message, at last you will write your name. Let us see how Sonam has conveyed the message to Simran. She has written, Simran, Manav rang up to tell you that you should take his drawing and sketchbook to school tomorrow. He has requested you to carry a set of oil colors also. He shall meet you in the school Sonam. So only the necessary information was given and the pronouns were changed according to the situation. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ। Format of a message is in front of you on the basis of the message that we have discussed in the earlier slide. Here you can see the complete format. Suppose you want to write a message to your friend. How will you start the message? You will start with the heading of that message. After that, you will write the date on the left hand side upper corner and time at the right hand side upper corner. Then we'll start the message with salutation. Salutation means writing the name of the receiver. Suppose you want to write a message to Kiran. Then here you will write the name Kiran. Next part is contents of the message means only in 40 to 50 words you will give the necessary information in the form of simple and short sentences. At last you will give your name because it is a place for the writer's name who is writing the message or who is sending the message. In this case, Simi is sending the message to Kiran. Very simple. ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਰੀਖ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। These are the key points that can be kept in mind while you are writing a message. First point is place the message in a box so that it is visible. Second is avoid writing the address of the sender as well as the receiver. So unnecessary things should not be included. Third is stick to word limit of 50 words. The messages should not be too lengthy. Number 4, mention the time and date of writing the message so that if you read that message after a long time, you may be able to understand when was it sent. Number 5, use appropriate salutation. ਤਾਂ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਸੇ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ
50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲਓ। ਚੌਥਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। Next key point is use indirect speech. Next, the language should be simple and easy to understand. Dear students, if you are using very difficult language, the receiver may not be able to understand your message. Or using ambiguous or difficult words can change the exact meaning of the message, and the right information may not be received by the receiver. Eighth, you should include only important and relevant details. You should avoid the unnecessary things. Number 9, make use of appropriate symbols and abbreviations, as we have done the abbreviation in the beginning for SMS. Next is write your name at the end of the message. This is quite necessary so that the receiver may know who is the sender of the message. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ SMS ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। Now we have practice session. Here I have a telephonic conversation between Aradhya and Aman. And we have to frame a message out of this conversation. I will read this conversation for you. Listen carefully and try to frame the message on the basis of it. Aradhya: Hello, Aman. Can I speak to mother? Aman: Mother is not at home. She has gone to a neighbor's house. Aradhya: I have been selected for interstate debate competition to be held at New Delhi. I have to leave for Delhi tomorrow at 5:30 a.m. Please ask mother to do my packing for this program, as I will be back home late tonight from the college library. Aman: Fine, I'll tell mother. Dear students, on the basis of this telephonic conversation, we have to write a message. Now, first of all, you have to make a box, and in the box in the center you can write the heading. After heading, date and time is to be mentioned. Then you will write the name of the person to whom you are going to send the message. Then you will write the complete message in 40 to 50 words, not more than 50 words, and at last you have to write your name. Okay, let's check. Here it is. Here we have the message on the basis of that telephonic conversation. So in the middle we have written message, and this message is in the form of a box. Then we have written the date and time. Because we are going to give the message to mother, we have written Dear Mom. Then the complete story
of the telephonic conversation is to be written in the short form, only in 50 words. Aradhya rang up in your absence to inform that she has been selected for interstate debate competition to be held at New Delhi. So the writer is telling who was on call and what was the information given by Aradhya. Then the writer is telling about the debate competition and the city in which it is to be held. She shall be leaving tomorrow at 5:30 a.m. Then the time is mentioned when Aradhya will leave. Then the purpose is told. Please pack her bags for this program as she will be home late tonight from the library. And who is writing this message? Aman. Students, I have taken this sample from your English grammar and composition from page number 237. So you can see your message at that page. ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Post reading activity, very interesting and very easy. You have to explain this picture that you can see on screen and tell your friend Piyush writing a message about an imaginary situation happening in the picture. So, on the basis of your imagination, you can write anything. ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਪਿਊਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। I have written an imaginary description for you, but you can write anything what you can think about. So first of all, in the center message, then date, then time, then salutation. In this case, dear Piyush. Now, suppose this girl is Anna and the boy sitting with laptop is Rohit. So Anna told Rohit that she might not be able to attend the music classes today evening. She requested him to convey her message to you, but Rohit got busy. He told me to convey her message to you. Please don't wait for her. Yogita. So in this case, I have written a message to Piyush and I have described the things that have been discussed between Anna and Rohit as shown in picture. So ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। Time for homework. You have a telephonic conversation. On the basis of that, you have to write the message. This is a conversation between Kunal and Saina. Kunal, hello, can I speak to Jasmine? Saina, hello, Jasmine is not at home. I'm her friend. Kunal, would you please give my message to her? Saina, I will. Please tell me, what do you want me to tell her? Kunal, kindly tell her we shall be visiting her office tomorrow at 11 a.m. for accounts inspection. She should keep her records ready. Saina, I will convey your message to her. Dear students, on the basis of the format and the sample discussions, you can write this message creating a special box. This is the most important tip that you can keep in mind always. You can see the interesting short form, an abbreviation that is KISS. It means K stands for keep, I for it, S for short, and last S for sweet.
Keep it short and sweet. It says that your message should not be too lengthy. As we have said that it should only be of 50 words. 50 words are enough to explain the situation. Second thing that is most important, you should always follow that. Never use too difficult vocabulary. Sometimes students learn a few difficult words and they write in their messages to impress the receiver. On the contrary, the receiver is unable to understand the message and the purpose of message writing fails. So ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖੇ ਜਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। Let's conclude. Messages keep you in touch with your family and friends. So always use messages as a means of communication when you have less time, and also stay connected to your family and friends. Thank you so much for being with me. Have a nice day.